And the recipe ne ye ntroba bom na breze ampesi. Yes. Into on the year ba bezi nti bezin kan ayeyan abom tie use ntroba na majudin katse nam na ma wo yi tomatoes anyum meko engu kokko ye de ko bi ina nchirefo so ye baka nti ye din so esigado ye de yan ntroba na onya majuri na egum tomatoes na anyum na meko so eka nti ebe na ewu ye de nchirefo kro aka afi ebe yi yan breze no ho ebe yi breze no na ye twom ekubia ye bo twom 4 epa bo twom 2 ebe so ayentwom miss me pen na ayendam na ye de sigado enti se de sigado ma ebe ende mama brez na ewuru 50% ansan de kobi na account yen troba na tomatoes na ade no so ay ready ayer ba benyam enti ebe sinkan de moko na egu yen yabe mu fanzefo yese yabai ebum so se akotoyo na asanka yen yese yabai enti ye den cattle so account yare nyam na fine and you so but me use granite paste nti brezin have been 50% ye de kobi na ka so na ye pede kobi obebia ma atito ene ye de tomatoes na anyun ka na okay no nyi amajuri na account na ya anyam ema afe fine ena afi ye de na troba no so recount ono de enyam mo fi kofi o da bi e de nchin kakra nso rugum nti me so subscribe to my YouTube channel Mass Kitchen until bread na e ready bo we no nsu na de nsu egu bread no ho ma sonson nti de ngwe sigado ye da anwu egum ye zanam no so e baka na acho mu kakra bi na afide ye bo we ye wu ya no ntroba no do ti we egu ntroba ndo mi manka memete ogichro okay na ye de enko bi no nyinchefo no so e ba kan by this time the brazen ason so na ewie aye kama nti ye ba serve na ya enjoy ti brazen yin na ya garnishin kama da man nti ye na eziba no ne ntroba bom no nyi brezam pesi me da se bebre da ahwe mesro ko YouTube na search for Max Kitchen subscribe bye bye